Thank you so much for taking time out and watching this powerful video. I believe it will be a blessing to you. Make it a point that you also subscribe to our YouTube channel, and after that, hit a notification button so that every time we upload a video, you'll be the first one to receive a message. Come on, let's watch it and see what it has to say. In most cases, amagatsha, they cannot handle a lot of weight. Angazi njengoba wena ngathi wondleke kangaka uzothemba bani. Ngoba when they feel the heat, they break away. Oh, ngathola isilungu esi-right. They just break away. Mangala ukuthi bekangithembisa umshado kanti bawujola negatsha. Mase libonga ukuthi ngathi ugain weight kakhulu liphuma ngathi liyadlala, they break away. Baba ngiyasibonga lesilungu. How many people are going to pila nabo ubathembile, but they broke away from you? Study people, don't trust all of them. Ngoba kusiba bonke abazela ukuhlala. Abanye amaqabunga, but abanye amagatsha. They will break away. They will break away. Bahleli lana baneyingane ezinganabo baba namhlanje. Because bothola ingane negatsha. And the gatsha la decide that will break away. Awutshela makhala ngiyasola lo baba ukhuluma nawe lo. Ngitshela ngiyasola ukhuluma nawe lo baba. But there's a last type of friend that I want you to leave this place looking for them. We call them roots type of friends. Ooh, I feel the fire right there. Awukuthola abangani bakho abazoba impande. Into engithandayo ngempande noma ungafika esihlahleni uzothola umakamamile, but lento emisila uyazi ukuthi kuphi ngoba khona abantu abayimpande abangafuni kubonwa. They work undercover, bona bajulile phansi babamba umakamame ungibona ngimile, but khona impande. Inkinga yamagatsha afuna ukubonwa, inkinga yama-leaves afuna ukubonwa, but into emnandi ngama-roots athi noma ngingabonwanga but lesihlahla ngizosibamba. Noma bangazi ukuthi yimi ubishop ngizomsupporta, noma bangazi ukuthi yimi ngizoma naye, noma bangazi ukuthi yimi ngizofa naye. La yakhona ngiyakhona, uNkulunkulu wakhe uNkulunkulu wami, abantu bakhe abantu bami. I will die where he dies. Why? You are a root of the family. Impande noma zingezwa yiphi inhlebo zithi so what, mina ngenaphi lapha, ngenaphi lapha, mina ngidecidelwa ngiyasidecidela. Noma ngaku WhatsApp abathi uthi so what, it's none of my business. Awubuthi makhelwane ngathi uyamdela ukuthi uyinhloboni yopende ke wena. Into emnandi ngempande wephindi, mawuphumelela impande ziyajabula. Mawuphumelela impande ziyaphambili zithi siyabonga ubaba uyaphumelela. Mawuba nemali impande ziyajabula zithi ubaba wethu unemali. Mawuthenga imoto ziyajabula zithi ubaba wethu unemoto. Yini inkinga? Impande ziyazifihla, makuvela mina kuvele zona. Sengathi uNkulunkulu angasinikeza abantu ku-worship team yethu abazoba yimpande. Athi noma ngingalidanga ngoma but ngizoba impande bese ngiyambhekho lidayo, angeke ngimsabotage. Noma ngacula ingoma ebhedayo ngizomnika isapota engaphedi. Noma ngacula ingoma engayithandi ngizoyisapota ngoba umsebenzi wami ngiyimpande, ngiyasapota. Inkinga abantwana bethu babheka ukuthi kuthathe bani ingoma.
lo ngathi angemfrustana ngingena indaba yakhe umangala ingoma yashona phansi kuthi ithathwa umuntu onganalo igazi elihle but impanda sibheka igazi ngoba zalibona igazi liphalala eCalvary azisafune lakhe ngoba siyazi asihlabelele ngegazi lakhe but sihlabela ngegazi lasemncamlezweni Zomemezela namhlanje abantwana basekhaya manifuna siphumelele kulonyaka kulula vuma kuba impande la ekhaya vuma ukuthi unganyakazi noma isiphi isimo sivelaphi vuma ukuthi ungakholwa noma yini vuma ukuthi ungalandeli noma amapha amanga mawungakwazi ukuthi ume uthi ngimpande kababa wami awukho umoya sengivala mamthemba awukho umoya othanda isihlahla esimile wonke umoya uyacasuka mawushanga amandla mara kube nesihlahla esengathi siyawa umoya ujabule mawuqeda ukudlula umoya siphinda siphakamisa ikhanda laso abekho abantu abajabulayo uma usimakade ngivusile babona ngiphumelela babona ngibeka abantu izandla baphumelela kuyazwela kubo ukuthi uphumelela njani ngaphandle kwethu kwenzeka njani ngaphandle kwethu kanti abazi kungcono kuhamba umuntu kusale yena uma usimakade engakimi akunabathakathi akunazitha akunaba shout yeah nasi indaba ezimnandi engakutshela zona uzophumelela ngaphandle kwabo noma bangekho uzophumelela noma bakuzonda uzophumelela akunamuntu ozovimba wena akunamithi ezoshaya wena shout yeah umoya ujabulanga abantwana bakithi ukuthi we are changing the world isivunguvungu asijabulanga abathakathi abajabulanga nabanye abanomona abajabulanga but akunamuntu ongasivimba akunasikhala esenzelwe thina esiyophumelela siyamemezela namhlanje the devil is a liar kuzogcina thi noma isivunguvungu singeza cela ungizwe nkosikazi sengivala noma singeza isivunguvungu amanye amacabunga awe mina nawe sizoma bangawa wonke la macabunga but mina nawe ngiyakuthepha sizolwa we are a family in covenant sizoma amacabunga angekho sizoma amagatsha angekho sizoma wonke umuntu ehambile uyazikwezwa yini because we know greater is he awutshela abantu ababili ukuthi be yourself be yourself be yourself awuhlale phansi kancane ngicedele tshela umakhala ukuthi be yourself ya yekela ukuyifake lento manje uyahluleka wena vela usimpande ngikubona kudala wena uyicabunga wena be yourself iba icabunga uwe sambe thina sambayo iba igatsha uphuke thina siqhubeke sephambili ungaforce icabunga libe impande akaze kwenzeke noma kuphi sikubona ngalendlela othatheka ngaye endabeni ukuthi you are nothing but a bunch of leaves buza umakhelonti akasho wena mara Ramwashi ngizokutshela into engiyibonile umoya mawushaya hashi akuwi amacabunga mawufuna ukuwa avama ukuwa ngobuningi amacabunga mawufuna ukuhamba esontweni ahamba ngobuningi uyazi inkinga yini ngoba khona isizini lapho kufikwa khona kumele kucace ukuthi who is who ngoba blame akusabantu abarong ukuthi ba weak kakhulu empilweni they can't take the pressure why are you trying to impress into engekwazi ukumela inkinga awufuna imela inkinga why ufuna imfele empini yake ligwala libuyele emuva yake lathina amaqhawe asihlehlela inyovana phambili ngenkala wenza so wenza so wenza so wenza so tshela makhala level problem ngiyazazi ukuthi ngobani mina angiyazazi ukuthi ngobani uNkulunkulu wangivusa wathi funda ivesi lika Jesu mfana wami ngiyazwa inhliziyo yakho ngathi seyizwa ubuhlungu kancane wathi funda ivesi lika Jesu ehlele esiphambanweni
makahlele esiphambanweni athi ngicela ungibalele ukuthi abafundi bakhe bebakuphi. Ngithi mangibala Yesu ndifumana uYohane ngoku andibafuni mana abanye sengathi badle phansi weYesu athi kunjalo mfanam. When the going gets tough, cowards will leave. I say that the leaves will leave and the branches will break away. But then even though your mother and your father they can forsake you, I'm God, I'm Jehovah, I'm the Lord God Almighty. Will I not leave you nor forsake you? I will fight for you. I won't leave you. I will be there with you. If there's a great blessing of God is to know that He's with me. If Jehovah is with me, I don't care who breaks away. I don't care who says what, as long as Almighty is here. All the disciples were gone. Peter, Lord, you are the rock. He was gone. Judas Iscariot somebody. Abantu abaningi abahamba kuqala enkonzweni konke ngilungisa lento. Umuntu ohamba kuqala uJudas Iscariot. Ubani uJudas Iscariot? Umuntu othanda imali. Once umuntu angathayithi kuqala yena ukuhamba. Cabanga ukuthi uhanjiswe inkinga, uhanjiswa inkinga, uhanjiswa ukuthi akanamali yokuthayitha. And noma naye akafuni ukuthayitha. Uze umuntu akhona isilungu esi-expire athi I cannot afford to tithe. Ukuyizwa phela leyo nto. Ngoba you can't afford not to. Not to. Can't afford to rob God. Ingakho athi ukeke kumakama TV this week athi yena ithi ngimtshele wonke umuntu ongatithe siyamgcina emhlabeni ake ezulwini ngoba amasela wangena ezulwini. Noma ungacula kube mnandi, noma ungajiva kube mnandi, noma ungenza but mawungakhipha kweshumi masiqeda ukufa, good night, goodbye. Ukuyezulwini ngicela ukutshela noSipho, ukuyezulwini the choice. Uyakhetha ukuthi ngiya noma ngiki. And uyala ngama action. Uvume ngomlomo but wale ngemsebenzi. I'm closing. I think my anointing is here more than there. Uyaqala uJesu phambi zandla usesiphambanweni. Wakhuluma konke akhulumile, wakusho konke akushilo. Hello, aningizwa nina. Hello, ngoba ubekabona ukuthi akashiwo ngoNkulunkulu kuphela, but bese kashiwa abantu. But makaqala athi Eloi, ngamagama abantu bahambile, aboJudas bahambile, mara simakade akwazi. Sekuhambe bonke abantu, kuphinde kuhambe wena. What Eloi, lama sabakatha. Ngiyakuthandazela namhlanje. Bangahamba bonke abangakufuni. But usimakade makahlale nawe. Nali igama langithusa ngoJesu. Sesiphambanweni. Ustretch izandla, izwana bazalwane, izwana. Athi it is finished. Ngicela uyikhuluma lento ngajahanga. Makade it is finished lavi. Beka ku word. It was a word number 6. Azongena ku7 6 beka control to 6 angena ku7 and it is finished. Beka suka ku2016 angena ku2017 and it is finished. Njengawe nje uphuma kulonyaka ophelile ngiyamemezela it is finished. Yonke inkinga odlule kuyo, don't worry, it is finished. Ngizokutshela lapha ekhaya njengoba ngilalela. Ngizosho kulesimo ndla kuso. uJesu akazange yehle esiphambanweni. But uJesu asesiphambanweni while he was on the cross akazange yehle bese it is finished. But asaphezulu esiphambanweni when it is finished ungakaphumi kule nkinga it is done. Ungakasuki kule nkinga le divorce ingakapheli lokugula kungakapheli it is finished. Shout yeah!
I believe and I know it that this video has blessed you. Please don't forget to hit the subscribe button, notification bell, so that you can be the first one to know when I upload more videos. If you are blessed by this video, go ahead at the bottom here and give me a comment. Say whatever you want to say, so that I can be encouraged to give you more videos. I'm telling you, even today, even tomorrow, I'm putting more videos. If you subscribe, you'll be the first one to know when I'm putting more videos. Stay blessed. Amen.